இந்த நாளில் வர வேண்டிய பிள்ளைகளை கட்ட துரிதமாய் கொண்டு வருவீராக. தகப்பனே துதிக்கிறோம். Well, proud and happy to invite Pastor Justin Edinburgh to the stage. I don't belong to a crow. I'm an eagle generation. I will soar up high. Children of God, it is time that we kick out every darkness, every gravitational pull that is pulling us down. It is time for us to keep moving upwards. This is a souvenir which has been prepared by the members of the church. I'd like to thank each one who's contributed to for the 15th anniversary of NICOG in Chennai. இந்த சபையினுடைய 15வது ஆண்டின் கொண்டாட்டத்திற்காக This organization NICOG Chennai இந்த நிறுவனமானது சென்னையிலே is a result of one man's vision. இது ஒரு மனிதனுடைய தரிசனத்தின் பலனாகத்தான் இது சென்னையிலே ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. I request Pastor Silas and Sister Teni to come on. It is my privilege to welcome the founder president of Vision Rescue and the executive vice president of the New India Church of God, Dr. Biju Santi. Vision Rescue என்ற ஸ்தாபனத்தினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடியவர் இந்த நியூ இந்தியா சர்ச் ஆஃப் காடினுடைய இந்தியாவுடைய துணை தலைவராக இருக்கக்கூடிய பாஸ்டர் பிஜு அவர்களை வரவேற்பதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். Thank you. It is such an honor and privilege for me to be here this evening with you. இந்த மாலைவேளையிலே உங்களோடு கூட இருப்பது எனக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பாக்கியமாக எண்ணுகிறேன். I thank God for giving me this opportunity to stand here as a testimony of the saving grace and the resurrection power of Jesus. Would you open your heart for him? உங்களுடைய உள்ளத்தை இயேசுவுக்கு திறந்து கொடுப்பீங்களா? Would you allow him to come into your life? இந்த வெற்றியுள்ள வாழ்க்கையை கொடுக்கிற இயேசுவுக்கு உங்கள் இதயத்தில் வர இடம் கொடுப்பீர்களா? You'll never be the same. நீங்கள் வந்த வண்ணமாய் போக மாட்டீர்கள். Never be the same. Hallelujah, hallelujah.